Hello. Dobar dan ili Dobar dan. dobra večer. Yes, I'm very glad to be able to be here and speak with you. Jako mi je drago da mogu biti ovdje i da vam mogu govoriti. And sorry that we're doing it this way, but the Lord knows. I žao mi je što to moramo činiti na ovaj način, ali evo, Gospodin zna zašto. Yeah. And I'd like to begin with prayer, please. Želim započeti s molitvom. Lord, I'm asking you now for your help. Gospodine, molim te sada za tvoju pomoć. I pray you would help me to speak the words you want me to speak. Želim te zamoliti da mi pomogneš da govorim riječi koje ti želiš da govorim. I pray that you would help open people's hearts to accept what you have for them. I molim te da otvoriš ljudima srce da prihvate ono što si ti pripremio za njih. I pray we all would see you better and know you better and love you more. I molim te da bismo te bolje vidjeli, da bismo te još mogli više voljeti. And you can work this in our hearts. I ti to možeš proizvesti u našim srcima. Amen. Amen. Well, this seminar is going to be about knowing the God of the Old Testament. Tema ovog seminara jest poznavanje Boga Staroga zavjeta. Now, through the years, as I go into churches and I meet Christians, I kroz godine, otkad idem po crkvama i otkad upoznajem kršćane, I see that for many Christians, the Old Testament is kind of mysterious. vidim da mnogi kršćani doživljavaju Stari zavjet kao nešto misteriozno, tajanstveno. Especially God in the Old Testament. I da posebno tako misle o Bogu Staroga zavjeta ili Bogu u Starome zavjetu. He seems sometimes like a different God than the one in the New Testament. Ponekad se čini da je on drugi Bog za razliku od onoga u Novome zavjetu. And some of the things he does are strange. Neke stvari koje on čini su čudne. And often he does things that seem very harsh. I čini se ponekad da čini stvari koje izgledaju jako strogo ili onako teške. He's the God of judgment. On je Bog suda. And this, I believe, comes from the way that we approach God and the Bible. I vjerujem da takvo razmišljanje dolazi od načina na koji prilazimo Bogu i Bibliji. See, keep in mind that the Jews at the time of Jesus Jer nemojte zaboraviti da Židovi u Isusovo vrijeme did not think that their God was a God of wrath. nisu mislili da je njihov Bog Bog gnjeva. They didn't think that he was strange and unpredictable. I nisu mislili da je on neobičan, čudan i da je nepredvidiv. He was, of course, far above them. Naravno, bio je on visoko iznad njih. So they understood that they couldn't understand all of what he was doing. I tako da su shvaćali da ne mogu shvaćati i razumjeti sve što on čini. But they did know that he was good. Ali znali su da je on dobar. And that they could know him. I da ga mogu upoznati, poznavati. If they wanted to. Ako to žele, naravno. And our approach is we start with Jesus. A naš pristup je da krenemo od Isusa. And his crucifixion and his resurrection. Od njegovog raspeća, od njegovog uskrsnuća. And then we look back at the Old Testament and think this is strange, it doesn't fit. A onda se osvrnemo natrag u Stari zavjet i kažemo, pa to je čudno, to se uopće ne uklapa. Except this is like watching the last scene of a movie. I to je nešto kao da gledate one zadnje scene u nekom filmu. And then going back and wondering why the characters earlier on aren't acting the way that they had developed to be by the end of the film. I onda se vratite na početak filma i pitate se zašto likovi se ponašaju na način na koji se ponašaju za razliku od onoga kako ste ih vidjeli na kraju filma. Well, that is somewhat an okay analogy. I to je onako dosta dobra analogija. In the sense that you can't really understand what it says at the last scene of the film if you haven't seen what comes before. Jer zapravo ne možete razumjeti što znači ta posljednja scena u filmu ako niste vidjeli cijeli film od početka. And the apostles said that Jesus is the pinnacle of God's revelation. A apostoli su rekli da je Isus vrhunac Božje objave.
And so if you go to the pinnacle and you make that the baseline, I ako odete dakle do nečega što je vrhunac i to proglasite onim temeljnim, then everything else is going to look like it's sort of below average, below the baseline. jer onda sve što drugo pogledate nakon toga, sve će i vam izgledati kao da je ispod te osnovne razine od koje ste krenuli. Now, there's another factor in this, U ovome postoji još jedan čimbenik, is that the Old Testament is much longer than the New Testament. a to je da je Stari Zavjet mnogo duži ili obimniji od Novoga Zavjeta. It's actually 3 times longer than the New Testament. Zapravo je 3 puta dulji od Novoga Zavjeta. 77% of the Bible is Dakle, Old Testament. 77% Biblije je Stari Zavjet. And it's written in another, a culture that's very different from ours. I napisan je u jednoj kulturi koja je vrlo različita od naše. I mean, the culture of the Greeks and Romans, and even the Jews in their time, is much more familiar to us than the Old Testament. Jer ta kultura Grka i Rimljana i čak i židovska kultura u to doba je puno bliža nama, puno nam je poznatija. And so, when we look at the Old Testament, it can be very strange. I tako ako pogledamo u Stari Zavjet, može on djelovati jako čudno. But the Old Testament is extremely important. Ali Stari Zavjet je krajnje važan. Do you know what the New Testament called the Old Testament? Znate li kako Novi Zavjet naziva Stari Zavjet? They call it the Scriptures. Naziva ga pisma. That's it. I to je to. They never call it the Old Testament. Nikad ne kaže za njega da je to Stari Zavjet. They'll talk about the Old Covenant. Govorit će o Starom Zavjetu, But in the savezu. Yes, it's in the sense of that's referring to a specific section of the Old Testament, I pritom misli na točno određeni dio Staroga Zavjeta, which is the law of Moses. što je dakle Mojsijev zakon. And so the New Testament has no problem with the Old Testament. I Novi Zavjet nema problema sa Starim Zavjetom. But we Christians have trouble understanding the God that the Old Testament reveals. Nego mi kršćani imamo problema sa razumijevanjem tog Boga koji je objavljen u Starome Zavjetu. And yet at the time of Jesus, those who believed in Jesus said that he perfectly fit where the Old Testament was leading. Ali oni koji su živjeli u Isusovo vrijeme rekli su da Isus se savršeno uklapa u ono što je govorio Stari Zavjet. And so we're going to go back and take a look at the God of the Old Testament, and I'm going to make almost no reference to the New Testament at all. I dakle mi ćemo se vratiti u Stari Zavjet i pri tome i upoznati Boga Staroga Zavjeta i gotovo uopće neću spominjati Novi Zavjet. We're going to be seeing what can you know about God just from looking at the Old Testament. Dakle, proučavat ćemo što možemo saznati o Bogu gledajući samo Stari Zavjet. And how can we grow to know him better? I kako ga možemo još bolje upoznati. So, we're going to go back at first to the beginning. I vratit ćemo se najprije na početak. Now, if you've heard people teaching through Genesis 1 and 2 and 3 before, Ako ste već čuli ljude kako govore iz Postanka 1, 2 i 3, this will be a little bit different than the normal approach. ovo će biti malo drugačije od nekog tog normalnog pristupa. Because I'm asking a different question than we normally ask when we look at that. Jer ja ću postaviti druga pitanja nego ona koja bismo inače postavili kad pristupamo tom dijelu pisma. Okay, so in the beginning God created the world. Dakle, u početku je Bog stvorio svijet. And as he creates the world, he does it in a systematic way. I dok on stvara svijet, to on čini na jedan sustavan način. And he says, this is good. I on kaže, to je dobro. And that he creates man and woman. I stvara muškarca i ženu. And this is good. I to je dobro. And so we see from this, the first things that we see about God as a person, what's he like, I dakle, prve stvari koje o Bogu kao osobi vidimo kakav je. is that he initiates. He takes the first step. I vidimo dakle da on preuzima inicijativu, da on čini prvi korak. The human race and the angels weren't crying out from nothingness to be created. Jer ljudska bića i anđeli nisu izništavila, vikali Bože stvori nas.
He decided that he wanted us, the human race, to be, to exist, nego on je odlučio da želi da mi, ljudska rasa, ljudska vrsta, postojimo. so that he could love us Tako da bi nas on mogao voljeti. and that we could know him and love him. I da bismo ga mi mogli poznavati i da bismo ga mi mogli voljeti. And this is, he did this, he initiated it. Dakle, on je to pokrenuo, on je to počeo. It's his idea. To je njegova ideja. And in fact, if you follow out the logic of this, I ako slijedite logiku koja se ovdje nalazi, that he also saw you and he wanted you to exist. i Bog je isto tako vidio tebe i želio je da ti postojiš. He wanted you to be so that he could love you. I on je želio da ti postojiš, da bi tebe također mogao voljeti. If you ever thought that when your grandparents met, one of the reasons is so that you would come into existence. I ako misliš zašto su postojali tvoji djedovi i bake, znači oni su bili tu zato da bi ti, između ostalog i zato da bi ti postao, nastao. And that God could love you. I da bi te Bog mogao voljeti. Now, he also, God, when he did this, he created good things. I dakle, kad je Bog stvarao, između ostalog, stvarao je dobre stvari. He created value, new and valuable things. On je stvorio nove i vrijedne stvari. He created a garden, On je stvorio vrt, which was a good place. koji je bio jedno dobro mjesto. It was a good place for humans to know him. To je bilo dakle dobro mjesto na kojem ljudi mogu njega upoznati. He provided for Adam and Eve. On je osigurao sve što je potrebno Adamu i Evi. The first thing that he provided to Adam, Eve. Prva stvar koju je osigurao Adamu bila je Eva. He said, "It is not good that man should be alone." Jer je rekao da nije dobro da čovjek bude sam. That now it doesn't say, like some children's books will say, but Adam was lonely. I ne radi se o tome da je, kao što piše u nekim slikovnicama za djecu, Adam je bio sam, usamljen. But it doesn't say that Adam was lonely. Ne kaže da je Adam bio usamljen. It says that God saw this need and provided for it before Adam knew it himself. Nego kaže da je Bog predvidio tu potrebu i da se pobrinuo za nju prije nego što je Adam to sam primijetio. Which is something that if we actually observe our own lives, we can see the Lord does for us all the time. Što ako i pogledamo svoje živote, isto tako vidimo da Gospodin čini tako cijelo vrijeme. Now, this doesn't mean that, so he created man, he created woman, each of the genders has a unique contribution to make to creation. Dakle, stvorio je muškarca, stvorio je ženu i njih dvoje svako i zasebno i zajedno imaju, dakle, to jedinstveno mjesto kojem daju doprinos stvorenju. It doesn't mean that everybody has to have it be in a married pair. To ne znači da baš svi ljudi moraju završiti kao bračni par. I mean, Jesus, the perfect man, was not married. Jer ni Isus kao savršeni čovjek nije bio oženjen. But his work that he did with women involved. Ali djelo koje je on činio je da su u njegovo djelo bile uključene i žene. Yes, so men and women each have a unique contribution to make to this world. Dakle, muškarci i žene imaju jedinstveno mjesto, jedinstveni doprinos koji daju ovome svijetu. Which neither could do the whole job by themselves. Jer i nitko od njih sam ne bi mogao činiti sve što su zadaci pred njima. And so God provided for Adam and Eve. Dakle, Bog je osigurao sve što je potrebno za Adama i Evu. He gave them all these fruits and these wonderful things to eat. Dao im je to prekrasno voće, sve te divne stvari koje su mogli jesti. Another thing that happened is he gave them a garden to cultivate and keep. I druga stvar koju im je dao im je vrt koji su mogli čuvati, koji su mogli obrađivati. And so this is actually, he gave us work to do. Dakle, zapravo on nam je dao posao koji trebamo raditi. Now, when we hear that nowadays, something inside us can go, ugh. A kada mi to danas čujemo, onda u nešto u nama kaže ajme. Yeah, I mean, work. Rad, posao. We've all experienced that, the grind of doing, just how could work get so tiring.
I svi imamo to iskustvo kako posao, rad može postati toliko naporan u toj jednoj rutini. But we'll talk about why work is like that in a minute. Ali uskoro ćemo spomenuti zašto je rad postao takav. But when God gave them work, he was giving them meaning and purpose. Ali kad im je Bog davao posla, onda im je davao jedan smisao, jednu svrhu. They were to keep this garden in a good state. Dakle, zadatak im je bio da taj vrt održava u jednom dobrom stanju. Now, it doesn't say this in the actual text. To baš i ne kaže u samome tekstu. But the garden was probably the right size for Adam and Eve to take care of. I vrt je vjerojatno bio odgovarajuće veličine, dovoljno da Adam i Eva mogu voditi brigu o njemu. And as they had children, it would become too small. A kako bi dobivali djecu, taj onda vrt bi postao premalen. And so they would look at what God had done in that garden. I onda bi oni pogledali kako je Bog taj vrt stvorio, napravio. And then they would do the same thing to expand the garden. A onda bi oni učinili isto, dakle širili bi taj vrt. Until the garden covered the earth from one end to the other. Sve dok taj vrt ne bi prekrio zemlju od jednog kraja do drugoga. Because when God made Adam and Eve, jer kad je Bog stvorio Adama i Evu, he said, rekao je, well, first that he made us in his image. Dakle, prvo što kaže je da nas je stvorio na svoju sliku. So we are his representatives. Dakle, mi smo njegovi predstavnici. And we are to do his work. Dakle, trebamo činiti njegova djela. And look at verse chapter 1 of Genesis, verse 28. U prvom poglavlju Postanka, 28. do 30. stih. Well, I'll read it first in English because some people need that. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Then God said, "Behold, I've given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you. And to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that moves on the earth which has life, I have given every green plant for food." And it was so. Dakle, kaže, i Bog ih blagoslovi. You can read just 29. I Bog ih blagoslovi, reče im Bog, plodite se i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite. I budite gospodari ribama morskim i pticama nebeskim i svemu živomu što gmiže po zemlji. I reče Bog, evo, dao sam vam sve bilje što se sjemeni sjemenom, što je na licu ove sve zemlje. I svako stablo na kojemu je plod stabla, što se sjemenom sjemeni. Neka vam bude za hranu. Thank you. Yes. And now we hear this where he says, "Be fruitful and multiply and fill the earth." I mi čujemo ovo što kaže, budite plodni i množite se i napunite zemlju. When I was growing up, I always heard that as if this was a command by God, his first command. I dok sam odrastao, nekako sam ovo doživljavao kao da je to bila jedna od prvih Božjih zapovjedi. But that isn't actually what it says here. Ali on zapravo ovdje ne kaže to. It says God blessed them. Nego kaže Bog ih blagoslovi, Bog ih je blagoslovio. So this is a blessing from God. Dakle, ovo je Božji blagoslov. So he made humans to bless us. Stvorio je ljude da bi nas blagoslovio. And he invited us to participate in his work. I pozvao nas je da sudjelujemo u njegovom radu. Now, work is a blessing connected to being a co-worker with God. A rad je blagoslov toga da smo suradnici Božji. If you've thought about the fact that in a very minor way you're a superhero. Jeste li razmišljali o tome da na jedan mali način, jedan sitan način ste zapravo svi superjunaci? I mean, I can move things with my mind. Recimo, ja mogu pomicati stvari svojim umom. Like my watch. Na primjer, ovaj sat. Now, I'm not moving it only with my mind. Ne pomičem ga samo svojim umom. But I can't actually take this physical object and I decide I want it here.
nego mogu zapravo uzeti ovaj fizički predmet i odlučiti, evo, on će stati ovdje. Although, then I changed my mind, because that's a stupid place to put it. A onda predomislim se, jer to je loše mjesto na kojem bi ga ostavio. I should put it where I can see it. I onda ga mogu staviti negdje gdje ga mogu vidjeti. If I don't put it where I can see it, you guys will wonder why I'm still talking 2 hours from now. A onda ako ga ne stavim na mjesto gdje ga mogu vidjeti, onda biste se vi sigurno pitali zašto još govorim nakon 2 sata od početka. My point is that God made us so that we can make permanent changes to the universe. I moja poanta jest da nas je Bog stvorio da bismo mi mogli činiti trajne promjene u svemiru. If you thought about this, an action cannot be undone. I razmislite o tome, neke stvari se ne mogu poništiti. It is always going to have happened. Nego će se uvijek događati. The universe never recovers from an action. I od akcija se svemir nikada više ne oporavlja. And this is the fact that God gave us the gift that we can make these decisions and do this is an incredibly generous gift. I taj dar da možemo donijeti neke odluke, učiniti nešto, jest nevjerojatno darežljiv dar. Now, they were supposed to do this being connected to God, being totally dependent upon God. I bilo je zamišljeno da oni to čine u poveznici s Bogom, potpuno povezani s Bogom. And moving on, ako idemo dalje, another thing that we can see vidimo još nešto, is that he warned them about eating from a certain tree in the garden. Vidimo da ih upozorio na to da ne jedu sa određenog stabla u vrtu. He says, don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Kaže, ne jedite sa stabla spoznaje dobra i zla. That when you eat of it, you will suffer death. Jer ako jedete sa njega, onda ćete doživjeti smrt. Pretrpiti smrt. And so he was guarding them from danger. Dakle, on ih je čuvao od opasnosti. So from this, we look back, we see 3 major roles that God takes that we're going to see throughout these sessions. Dakle, vidjeli smo, sad kad se osvrnemo natrag, 3 uloge u kojima se nalazi Bog, koje Bog uzima na sebe. Now, the last is, the one I just mentioned is that God is a ruler. Dakle, ta treća koju sam upravo spomenuo jest to da je Bog vladar. He judges, he protects. On sudi, on štiti. And then God is also a parent. A isto tako Bog je i roditelj. In that sense that he is a provider and a giver. U smislu da je on taj koji osigurava što je potrebno, da je on štiti, da daje. He likes to make good things and share good things. Njemu je drago stvarati dobre stvari i dijeliti te dobre stvari. And finally, he is a friend. I na kraju, on je i prijatelj. When we say that does not treat God lightly. I kad to kažemo, onda ne ponašamo se na Bogu na jedan onako lagan način. Because there are numerous people in the Bible that God calls my friend. Jer postoje brojni ljudi u Bibliji koje Bog naziva prijateljima, svojim prijateljima. And so we can be a friend of God. Dakle, mi možemo biti Božji prijatelji. And that means he wants to relate to us and be a co-worker. Dakle, to znači da on želi biti u odnosu sa nama i da želi surađivati s nama. Now, these 3 things are also true of all of us. I sve te 3 stvari vrijede i za svakoga od nas. That human beings are made to want to guard against danger. Da su ljudska bića, dakle, stvorena na način da žele štititi druge od opasnosti. Yeah. We naturally, if something is good, we want to keep bad things from happening to good things. Jer mi prirodno težimo tome da ako je nešto dobro, onda štitimo to da se tome ne dogodi nešto loše. And we all want to create things add value to the world. I mi se želimo stvarati, mi želimo dodavati vrijednost svijetu. And we all want to relate to people. I mi želimo svi imati odnose s ljudima. And actually, if you look at those 3 characteristics, now that we're all sinners, I ako pogledate sve ove karakteristike, a sada u stanju u kojem smo mi svi grešnici, almost all of the evil that we do comes from a warping of one of those 3 instincts. Gotovo sve zlo koje činimo dolazi od izobličavanja jedne od ove 3 spomenute stvari. Yeah, I got that from my friend Dr. Daniel Napier, who used to teach at
Biblijski institut Zagreb. Dakle, to sam dobio od gospodina Nepijera koji je poučavao na Biblijskom institutu u Zagrebu. And now he's in Greece. On se sad nalazi u Grčkoj. That's my little footnote. Dakle, moja fusnota. So God created us and we can see these characteristics of God. Dakle, Bog nas je stvorio i mi možemo vidjeti te Božje karakteristike. And at this time, God actually walked in the garden with them. A u to doba Bog je zapravo stvarno hodao s njima u vrtu. Now, not all the time, Ne cijelo vrijeme. because his purpose isn't to stand behind us and hold our hands and do everything for us. Jer njegova svrha nije da on stoji uvijek iza nas i da svojim rukama sve čini umjesto nas. He wants us to learn to do things on our own, On želi da naučimo sami obavljati stvari, but depending upon him for our strength and understanding. ali u ovisnosti o njemu kao izvoru snage i razuma. So everything looked like it was going great. I sve izgledalo kao da će biti u redu. And then a serpent came and tempted Adam and Eve, and they ate the tree of the knowledge of good and evil. A onda je došla zmija, onda je ona u napast dovela Adama i Evu i onda su oni jeli sa stabla spoznaje dobra i zla. Yeah. Now, that part I'm not going to say much about. O tom dijelu neću puno govoriti. Just like I didn't say much about the actual creation. Kao što nisam puno ni rekao o samom stvaranju. I want to talk about the consequences of the fall of man, we call it. Želim govoriti o posljedicama onoga što nazivamo čovjekov pad. When we decided to eat this fruit, Kada smo odlučili jesti od tog ploda, this fruit of the knowledge of good and evil, od tog ploda spoznaje dobra i zla, we were deciding that instead of looking to God as the one who knows what is good and what is bad for us, odlučili smo da umjesto da gledamo u Boga kao onoga koji zna što je dobro ili loše za nas, we would decide for ourselves. da ćemo to odlučivati sami za sebe. So we kind of declared independence from God. Dakle, na neki način smo objavili neovisnost o Bogu. Now, we can think of this as being a really evil thing to do. I mi možemo razmišljati o tome kao da je to bilo nešto jako loše, jako zlo. Because, of course, it's the first sin. Jer naravno to je bio prvi grijeh. And sin is terrible. A grijeh je strašna stvar. But when we step back and take a look at it, Ali ako se malo odmaknete i pogledate to još jednom, it seems more to me like the first really stupid decision. ja bih rekao da se to radi o prvoj stvarno glupoj odluci. I mean, what idiots? Pa koji su to bili idioti? I mean, I have made essentially the same decision myself many times. Ja sam u osnovi napravio takvu odluku mnogo puta. But sinning is incredibly stupid. A na kraju krajeva grijeh je stvarno glupa stvar. And we need to talk about that more. I mi bismo trebali više o tome govoriti. We need to have this be understood in our conversations about sin. I to bi se trebalo dobro razumjeti u našem razgovoru o grijehu. So we should never think, well, look at that guy. He got to do all this sin, and then he got saved when he was a little older. I mi gledamo na nekoga, a vidi tog čovjeka, on je puno tih grijeha učinio, a onda kao kasnije kad je bio malo stariji, on je bio spašen. He got the best of both worlds. I dobio je najbolje od oba svijeta. No, he didn't. Ne, nije. It was only suffering and destruction ultimately comes from sin. Jer na kraju krajeva od grijeha dolazi samo uništenje i patnja. That will come up later in these talks. A to ćemo kasnije čuti u ovim predavanjima. Well, now, because we declared independence from God, I zbog te naše objave neovisnosti o Bogu, we have to rely on our own judgment for what is good and bad for us. trebamo se oslanjati na vlastitu prosudbu, što je dobro i što je loše za nas. How does that go for us? A kako nam to ide? How many times in your life is there something you desperately wished for that when you got it, it actually was not good? Koliko puta se dogodilo u tvome životu da stvar koju si jako želio, pa kad si je konačno dobio, ispalo je da ti baš ne donosi nešto dobro? It's like somebody said once,
well, I have to say something first. Sorry. God actually helped us with the first very poor decision we could have made. Bog nam je zapravo pomogao sa tom jednom lošom odlukom koju smo donijeli. There was another tree that if we'd eaten from that, we would have lived forever. Jer je postojalo jedno drugo stablo sa koje kad bismo jeli, živjeli bismo vječno. And living forever is the kind of stupid idea that we would think is a great idea. A živjeti vječno je još jedna ta glupa ideja o kojoj bismo mislili da je zapravo dobra. So God, to save us from being that dumb, actually threw Adam and Eve out of the garden so they couldn't eat from that tree. I Bog je spriječio još tu jednu glupost, pa je onda Adama i Evu izbacio iz vrta da ne bi mogli jesti od toga stabla. Have you ever thought that there are millions of people who long for immortality? Jeste li ikada razmišljali o tome da postoje milijuni ljudi koji čeznu za besmrtnošću? But who can't think of anything to do on a Sunday afternoon? Ali koji nemaju blage veze što bi u nedjelju popodne radili. Can you imagine what it would be like to live like this forever? Možete li zamisliti kako bi bilo na ovaj način živjeti zauvijek? It would be hell. Bio bi pravi pakao. And so Adam and Eve also chose to be independent. Dakle, i Adam i Eva su također odabrali biti neovisni. They began to age and die. Počeli su stariti, umirati. Now, we are like a machine that was designed to be run off of a plug plugged into the wall. Mi smo dakle poput stroja koji je predviđen da bude priključen na napajanje. And they decided we're going to run off of our battery pack instead. A oni su odlučili, ne, mi ćemo raditi na baterije. Which means it's going to run down. Što znači da će se baterije isprazniti. All of us have a small amount of independent life that we can run off of for a relatively short time. Sad kod nas ima to jedno kratko vrijeme života koje možemo živjeti ovako neovisno. It's like we have a free trial version of life. Dakle, to je kao da imamo onu besplatnu probnu verziju života. And one day it's going to say your trial version of life is over. Jednoga dana pisat će kao ta probna verzija je istekla. And if you haven't gotten in touch with the guy who made that life, i ako ne stupite u kontakt sa tim čovjekom koji je stvorio taj život, to get an extension, da dobijete onaj produžetak, to have this permanently, da biste dobili trajnu dozvolu za korištenje, then you're in a heap of trouble. Onda ste u stvarno velikoj nevolji. It's like God is the only source of warmth in Antarctica. I radi se o tome kao da je Bog jedini izvor topline na Antarktici. And we put on a nice coat and say, I'm going to go find another. I feel okay. I'm going to go find my own warmth. A mi se obučemo onog toplu bundu i kažemo, ne, ja ću ipak potražiti svoj izvor topline. And the Lord says, you are free to go, but there is no other source. A Gospodin kaže, pa mislim slobodno kreni, ali nećeš naći drugi izvor. But we all go out there on our own. Ali evo, svi mi krećemo sami. And so also for us, our work is a lot of it is futile. Tako i za nas, naš rad, naš posao koji radimo često puta je uzaludan. And that's what makes it so frustrating. I to nas čini frustriranima. Zbog toga je to frustrirajuće. Because work was created to be a blessing. Jer rad je stvoren da bude blagoslov. And in fact, it still is not entirely bad. I dalje rad nije skroz loš. In fact, most of the good that you are going to leave behind in this world will be done through your work. Jer zapravo većina dobrih stvari koje će ostati za tobom na ovome svijetu jest to što si napravio kroz svoj posao. Now, that doesn't mean necessarily, I say work, doesn't mean necessarily your job. Dakle, ne mislim kad kažem radi posao, to ne znači nužno onaj posao koji radiš za svoju plaću. Sometimes, for many people, their work it relates to things they do in church and raising children and many other assignments in life. Jer taj rad znači uključuje i sve druge stvari koje ljudi čine u crkvi, koje čine u svojoj obitelji i sve drugi zadaci koje obavljamo u životu. But I guess the point is that most of the good you're going to leave behind will not come because of your leisure time.
I hoću reći da većina dobrih stvari koje će za tobom ostati neće proisteći iz tvog slobodnog vremena, rather from your work. nego od tvog rada, tvog posla. Meaning you're relating to other people and this kind of thing. Dakle, tvog odnosa prema drugim ljudima. Now, this doesn't mean that, let's just say it this way, God does want us to have relaxation. Naravno, Bog želi da se i opustimo. Workaholism is a trap and it's an idol. Jer zamka je upasti u taj radoholizam i to je isto tako besmisleno. We need to do the assignments God puts before us. Dakle, trebamo činiti zadatke koje Bog stavlja pred nas. And not necessarily try to take more. I ne nužno uzimati još dodatne zadatke. But that's a whole other topic. Ali to je jedna posebna tema. Also, what is going to happen is what we produce is under threat. I događa se i to da ono što mi proizvedemo je pod prijetnjom. That it says God said that Adam would produce his food by the sweat of his brow. I kaže da će Adam svoju hranu privređivati u znoju svoga lica. And we all have experienced the sweat of the brow. I svi smo iskusili taj znoj svoga lica. Even women, not just men. Čak i žene, ne samo muškarci. But also that phrase can sometimes refer to fear. I ponekad se taj izraz može čak odnositi na strah. Like the fear of losing or not getting what you're hoping for. Strah od toga da izgubimo ili da ne dobijemo nešto čemu se nadamo. And so we have damaged our friendship with God. Dakle, nanijeli smo štetu u našem odnosu, u našem prijateljstvu s Bogom. We've rejected the rulership of God. Odbacili smo Božju vladavinu. And we don't have access anymore to all of the good things that the Lord wants us to have. I više nemamo pristup svim dobrim stvarima koje Gospodin želi da imamo. However, God was determined to bless us. Međutim, Bog je odlučio da nas blagoslovi. I mean, the fact that we rejected him, I ta činjenica da smo ga mi odbacili, doesn't make a difference. I to ne čini nikakvu razliku. He is going to deal with that too. Jer će se on pobrinuti i za to. And you see this, like I said, that he cast them out of the garden, which was for their good. Dakle, vidjeli smo to da ih je on izbacio iz vrta, što je bilo njima za dobro. They before had been naked. I prije su bili, dakle, goli. And hadn't known it. I nisu znali da je to tako. They had not realized how vulnerable they were. Nisu shvaćali koliko su ranjivi. And then when their connection with the Lord ended, they suddenly realized, wow, we are really vulnerable here. I kad je njihov odnos sa Gospodinom prestao, onda su primijetili, wow, stvarno smo ranjivi. But the Lord gave them skins and to clothe them. Ali Gospodin im je dao te kože životinjske da i odjenuo ih. So he is still a giver. I on je i dalje onaj koji daje. Their relationships are going to be broken and much harder. Njihovi odnosi bit će narušeni i bit će sada puno teži. And I know we all know about and have experienced difficult relationships. I mislim da svi znamo i da smo svi iskusili te teške odnose. But the Lord still does offer relationship with him. Ali Gospodin i dalje nudi odnos sa samim sobom. And especially between people who know him, he does offer to stand there with a hand on both of us and bring us together. I on želi posebno da za ljude koji smo njegovi da stavlja svoje obje ruke na nas i da nas zbližava. And also one of the parts of the curse was that to create totally new relationships, meaning the birth of new people. I jedan od dijelova tog prokletstva jest bio da kod stvaranja novih ljudi, to jest kod rađanja novih ljudi, is going to be painful. Da će to biti bolno. So what we see here is God, his rule over the earth
Dakle, vidimo Boga, njegovu vladavinu nad ovim svijetom. The way that it's working out was altered by human choices. Da je način na koji on to djeluje jest došlo do promjene zbog ljudskog odabira, odluka. He allowed our first ancestors to eat from the tree. On je našim prvim precima dozvolio da jedu sa stabla. And human history has been playing out as a consequence of that choice. I ljudska povijest je zapravo posljedica tog izbora. So we learn from this that our choices are very important. I iz toga učimo da su naši izbori, naše odluke važni. And the Lord honors them so much, and He thinks they're so important that He allows them to play out. I Gospodin njima daje mjesta i kaže dozvoljava da se oni odigraju do kraja. Now, this doesn't mean that God's rule over the earth ended. To ne znači da je Božja vladavina nad zemljom prestala. An example that is often or is sometimes used to illustrate how this works. Jedna ilustracija koja se često koristi kako bi se objasnilo kako stvari funkcioniraju. That the earth is still being ruled by the will of God, even though it's this bad. Da je zemlja i dalje pod Božjom voljom, bez obzira što se stvari događaju tako loše. The illustration is a parent. Ilustracija je dakle ona roditeljstva. Who says, kao roditelj, I'm not going to go in and make you clean up your room every day. To je kao da roditelj kaže, neću ulaziti u tvoju sobu i svaki dan te tjerati da svoju sobu pospremaš. I am allowing you may run your room how you want it to be. Nego ću dozvoliti da ti svojom sobom upravljaš na način na koji ti želiš. Yeah, maybe he'll say, you can't leave food out. Jedino može reći, ne možeš unositi hranu. But later on, the mom goes into the room where the kids are. A kasnije majka uđe u sobu u kojoj su djeca. And the bed has gotten shoved. A krevet je pomaknut na krivo. And the bed isn't made, and there's toys on the floor. Krevet nije napravljen, na podu su igračke. And this is not the way that mom wants that room. A majka ne želi da soba tako izgleda. But that room is being run according to the will of the mother. Ali tom sobom se i dalje upravlja prema majčinoj volji. Because she decided that she wanted the children to decide what happens in that room. Jer ona je odlučila da djeca mogu odlučiti što će se događati u toj sobi. So everything is still under the control of God. Dakle, sve i dalje pod Božjom kontrolom. And so we see here that as we've looked at the creation and the fall of man, dakle, vidimo ovdje kada gledamo na čovjekovo stvaranje i na čovjekov pad, we see that God is, from the beginning, has been a ruler that guards against danger. Dakle, vidimo da je Bog taj koji čuva od opasnosti, vladar koji čuva od opasnosti. And he still is. I da on to još uvijek jest. That he creates things of value. Da on stvara vrijedne stvari. And gives. He's a giver. I da daje, on je davatelj. So I use the word parent to describe that role. Ja sam upotrebio izraz roditelj da bih ga opisao u toj ulozi. And he still acts in that way. He's still the same God. On se i dalje djeluje u toj ulozi, on je i dalje isti Bog. And he's a friend. On je isto tako i prijatelj. Who wants co-workers. Koji želi suradnike. And this also has not changed. I to se također nije promijenilo. It's just much harder now than it was before. Nego je sada puno teže nego što je bilo prije. And God is determined to bless us. I Bog je odlučan u namjeri da nas blagoslovi. And that is what we're going to be looking at in the next several sessions. I to ćemo pogledati u sljedećih nekoliko predavanja. So, amen. Amen.